My name is Achim Bovelett. I'm a provenance researcher, and today we are in Assen, and I have a client. His family lived here in the 1940s, of course, and 100, 200 years earlier, but they were outmurdered by the German Nazis, and they had a lot of houses here, a lot of ground. So he asked me if I can have a look to find out what happened to all these houses and where the people lived. So looking on the genealogy of that family, there are approximately 30, 40 names I have with dates, and only two which I found yet have survived. My client and some other relative which went to the States after the war. And if people didn't come back and nobody asks for some kind of restitution, mostly the houses stayed where they were. Usually what I mentioned before, the so-called Niederländische Grundstücksverwaltung. They picked in all the ground and just told the cadastre in the Netherlands, yeah, please write it on our name, nothing more. Of course, typical Germany, administration with the date and the address and so on. And here is something which says every Jew per community what did they own in 1940. And that is an essential thing to start. And I found and I now see a lot of things which are here on my list, which the combined families had in Meppel, Dwingelo, and so on. And I have just to identify what belongs where, what are the numbers now, and what are the notarissen who sold them. And these are the four things I just checked, and let's see what's in the fifth one. I don't even know again. Brieven van de Omnia, oh god. De Omnia Treuhandelgesellschaft betreffende de liquidaties van Joodse bedrijven en winkels in verschillende plaatsen in de provincie Drenthe. Met namenlijst. Van 1942. That means Omnia Treuhandgesellschaft was an institution which sold, in combination with the notarissen and the so-called ANBO, everything abbreviation, the houses to owners which are interested or already lived in the houses to sell them completely. And there is a very suspicious notaris which I have to ask some questions about. The documents are somewhere here in the surrounding. They will bring them over soon, but nobody knows when soon is. But yeah, now I'm in the middle of these ones. Yeah, and soon we will have an appointment with the cadastre guys, and then let's see if we get this list closed. Familie met adressen. Dat is allemaal Joods eigendom? Dat is Joods eigendom. Allemaal compleet, inderdaad. En nu heb ik dan ook een paar actes daar gelezen hoe dat ging. Met die notarissen die daar betrokken waren. Kent u waarschijnlijk ook dat spelletje? Ja, en daar heb ik eentje bijvoorbeeld gevonden. Dacht ik, oh, daar is er niks. Want er is een lijst met alle notarissen hier uit de buurt wanneer ze bezig waren. Ja. Alleen die ene vogel, Nike, kent u waarschijnlijk die naam? Die was ergens richting meer zuiden, maar dat was zo'n heel groot gebied en die hing natuurlijk met de NSB samen. Dus. Nee, ik heb uitgevonden, dat is blijkbaar de Brink 72, maar ik ben er niet zeker. Ja. En ik heb ook vele van die adressen hier, die bijvoorbeeld, die heb ik meestal met de KI uitgezocht. Die heeft van die doorverkopen, die zijn nooit geëffectueerd. Daar is geen notariële akte van gekomen. Ja? Die staan wel in het verkoopsbusje, maar die komen niet verder. Nou staan ze bij kadastre ook niet doorgevoerd. Nee, ik zit even te kijken. It seems that the German authorities just picked in the houses, shipped the people to the concentration camps, and after the war nobody came back, nobody asked for restitution, and there is not much more administration. So let's see what we can do with that. Goedemiddag. Hoi, meneer. Hoi. Hoi. We kennen elkaar. Dit is meneer Cohen. Hi, Levi. Nou. Dus ik was afgelopen week nog in Assen. Ik heb het gezien, ik ben net
En daar ben ik ook op notaar gestoten die de Duitsers dan hielpen. Eentje is Gerrit Nijk, dat is een overboef uit Overijssel of zo, die heeft daar alles aan Ja, getrokken. allemaal boeven of NSB. Allemaal boeven. Gewoon En van die je natuurlijk niks eisen kan, maar compensatie kan men krijgen op basis van coulantie. Dus Oké, heb ik ook ja. nagekeken, ja wat is nu? Je krijgt natuurlijk geen huizen terug, maar in uw familie is het duidelijk, dat er zijn ongeveer in die stam om 30, 40 mensen. Ja. Daar zijn 2 van teruggekomen.